Welcome to Learn Esperanto the Easy-ish Way, Practice Section 1. After every 5 lessons, you will find a practice section like this one. Everything taught in those lessons appears in the practice section at least once. You should go through this practice section now before you move on to Lesson 6. Although you have already learned a lot of Esperanto, it won't stay fresh in your mind forever. We suggest that you go over each section about a week after completing the 5 lessons, and again a month after completing them, and again 3 months after completing them. Early in the course, you learned that the word for the is always la, but that there is no word for a or an. How do you say the man? La viro, the boy. La knabo, a man. Viro, a boy. Knabo, the man is quick. La viro estas rapida. A happy boy was good. Felicia knabo estis bona. Esperanto often builds a new word by modifying an old one. You can modify a word by putting something in front of it, a so-called prefix such as mal, or by putting something at the end, a so-called suffix such as ino. In this way, even though your basic vocabulary is still quite small, your effective vocabulary is actually much bigger. How do you say, the king is young? La reggio estas juna. The queen is not young. La regino ne estas juna. The queen is old. La regino estas maljuna. The man was happy. La viro estis felicia. The woman was not happy. La virino ne estis felicia. The woman was unhappy. La virino estis malfelicia. The boy is small. La knabo estas malgranda. A big girl. Granda knabino. The father and the mother. La patro kai la patrino. The brother or the sister. La frato au la fratino. The doctor is happy because the child is already here. La kuracisto estas felicia, char la infano estas jam ĉi tie. The waiter was a bad neighbor. La kelnero estis malbona najbaro.
You learned several words that tell you where something is. How do you say, the baby is in the house? La bebo estas en la domo. The book is on the shelf. La libro estas sur la breto. The roof is above the ceiling, but the floor is below the ceiling. La tegmento estas super la plafono, sed la planko estas sub la plafono. The garden is behind the trees, but in front of the dry wall. La giardeno estas malantaŭ la arboj, sed antaŭ la seka muro. A wet man is between the cat and the dog. Malseka viro estas inter la kato kaj la hundo. The wide door was beside the empty room. La larĝa pordo estis apud la malplena ĉambro. The friend of the boy. La amiko de la knabo. The boy's friend. La amiko de la knabo. The friend of the slow boy. La amiko de la malrapida knabo. The quick boy's friend. La amiko de la rapida knabo. In Esperanto, to talk about more than one something, you add the letter J. You now know that any adjectives which describe the something also add the letter J. How do you say the family? La familio. The families. La familioj. A child. Infano. Children. Infanoj. The man and the woman. La viro kaj la virino. The men and the women. La viroj kaj la virinoj. The table is new. La tablo estas nova. The tables are new. La tabloj estas novaj. The chair is old. La seĝo estas malnova. An old chair. Malnova seĝo. Long tables and short chairs. 。
longaj tabloj kaj mallongaj seĝoj. When talking about the present, the verb ends with as. When talking about the past, the verb ends with is. How do you say the animal goes? La besto iras. The animal is going now. La besto iras nun. The bird went. La birdo iris. The bird was going. La birdo iris. The king doesn't eat. La reĝo ne manĝas. The queen isn't drinking. La reĝino ne trinkas. The son didn't read. La filo ne legis. The daughter wasn't writing. La filino ne skribis. The relatives are not here. La parencoj ne estas ĉi tie. The pictures were not there. La bildoj ne estis tie. The friends ask. La amikoj demandas. The friends are asking. La amikoj demandas. The neighbors answered. La najbaroj respondis. The neighbors were answering. La najbaroj respondis. Whenever you want to say, I want to go, I can go, or I must go, the Esperanto word for to go ends with the letter I. How do you say, I want to go? Mi volas iri. I don't want to go. Mi ne volas iri. You want to eat. Vi volas manĝi. You don't want to eat. Vi ne volas manĝi. You want to see it. Vi volas vidi ĝin. You want to see the picture. Vi volas vidi la bildon. I want to sell it. Mi volas vendi ĝin. I want to sell the picture. Mi volas vendi la bildon. I don't want to buy the apartment because the windows are narrow.
Mi ne volas aceti la apartamenton, char la fenestroi estas mallarĝaj. I can close it. Mi povas fermi ĝin. I can close the door. Mi povas fermi la pordon. I can't close it. Mi ne povas fermi ĝin. You can open it. Vi povas malfermi ĝin. I need it today. Mi bezonas ĝin hodiaŭ. I needed it yesterday. Mi bezonis ĝin hieraŭ. You learned that I must go is the same as I have to go, but I must not go is not the same as I don't have to go. How do you say I must say it? Mi devas diri ĝin. I have to say it. Mi devas diri ĝin. You must look for it. Vi devas serĉi ĝin. I can't find it. Mi ne povas trovi ĝin. I must not take it. Mi ne devas preni ĝin. I don't have to take it. Mi ne bezonas preni ĝin. I have an apartment. Mi havas apartamenton. I don't have it. Mi ne havas ĝin. When talking about the future, the verb ends with os. In English, we can say, I will do it, or I am going to do it. How do you say? I keep it. Mi tenas ĝin. I will keep it. Mi tenos ĝin. You carry it. Vi portas ĝin. You will carry it. Vi portos ĝin. You will not carry it. Vi ne portos ĝin. You won't see it. Vi ne vidos ĝin. I can hear it. Mi povas aŭdi ĝin. I will hear it. Mi aŭdos ĝin. I am going to hear it. Mi aŭdos ĝin. You make it.
Vi faras ĝin. You are going to make it. Vi faros ĝin. You are not going to do it. Vi ne faros ĝin. The family will come tomorrow, but the doctor will come soon. La familio venos morgaŭ, sed la kuracisto venos baldaŭ. I will look for it later. Mi serĉos ĝin pli malfrue. I can't find it again. Mi ne povas trovi ĝin denove. You already found it. Vi jam trovis ĝin. An Esperanto sentence can be converted into a question by adding the word ĉu. How do you say, "The room is full"? La ĉambro estas plena. Is the room full? Ĉu la ĉambro estas plena? You understand. Vi komprenas. Do you understand? Ĉu vi komprenas? No, I don't understand. Ne, mi ne komprenas. Yes, I understand. Yes, mi komprenas. Hello. Saluton. Goodbye. Ĝis revido. Please. Mi petas. Thank you. Dankon. And that's the end of practice section 1.